There are some linear transformation basic formulas are there. In that first one, Laplace transform of 1. Laplace transform of 1 is 1 by s, where s is greater than 0. Okay. How this Laplace transform of 1 is equal to s? By the definition. What is the definition? Laplace transform of f of t is equal to what? Integration 0 to infinity e to the power of minus st into f of t into dt. So in this f of t is a 1. So integration 0 to infinity e to the power of minus st into f of t ante 1 into dt. That means integration 0 to infinity e to the power of x integration is e to the power of x only. But x place లో ఇక్కడ st ఉంది కాబట్టి differentiation చేస్తే minus s with respect to t. Now the limits integration 0 to infinity. Now the substitute upper limit minus lower limit. By substituting minus 1 by s will taken as a common, and upper limit infinity e to the power of minus infinity minus e to the power of 0. So minus 1 by s. Now e to the power of any infinity, the value is 0. This value is 0 minus anything power 0 value is 1. So minus into minus plus 1 by s. That means Laplace transform of 1 is 1 by s. Okay. So this way we can understand the Laplace transform formulas. In that we have 13 basic formulas and standard function formulas. Okay, 13 formulas ఉన్నాయి మనకు. ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా మీరు రాసేసుకొని నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఈ స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ ది స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ we can solve the problems. Dear students, today we'll discuss the solved examples in a linear property on some Laplace transform problems. In these Laplace transform problems, the linear property can be applied. What is meant by linear property? Here the linear property means the f of t is 2 or more terms we just split into the each individually. That is called linear property. Okay, now coming to in this 2, I wanted to explain one of the problem. That is one that is given limit t cube minus 3t plus 5. Okay, now in this you just linear property you just apply. That means t cube separate, 3 is a constant, take outside, plus 5 is a constant, Laplace of 1. So then Laplace transform of t cube, that means t to the power of n. What is the t to the power of n Laplace transform? N, here n means 3. So మళ్ళీ చదువుతున్నాను చూడండి. t to the power of n ఫార్ములా తెలియాలి. దాని ఫార్ములా ఏంటి? n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s to the power of n plus 1. నెక్స్ట్ Laplace transform of t అంటే ఇక్కడ 1 అని అర్థం. Laplace transform of t cube అంటే n ప్లేస్లో 3 ఉందని అర్థం. నెక్స్ట్ Laplace transform of 1 అంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా 1 by s అంటే నథింగ్ బట్ t to the power of 0 ఉన్నట్టు అర్థం. 1 అంటే అట్లా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో 1 అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 1 ఫ్యాక్టోరియల్ బై s to the power of 1 plus 1. 3 అంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ బై s to the power of 3 plus 1. సో దట్ మీన్స్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1, 1 plus 1 అంటే s స్క్వేర్, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6, 3 plus 1 అంటే నోమో 4. సో ఇది 1 by s. ఈ వాల్యూస్ని డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఇందులో రాస్తే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ Laplace transform. సో నా Laplace transform ఆఫ్ t క్యూబ్ ఎంత బై దిస్ ఫార్ములా? 1 by t క్యూబ్, సారీ ఇది కదా, 6 by s to the power of 4 minus 3 into L of t ఎంత? 1 by s square plus 5 into L of 1 ఎంత? 1 by s. ఈ విధంగా మనము వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. So similarly you try to solve this problem based on the standard function and linear property. Yes, students, in this solved example in the second,
1 and 2 problems. Again, you solve this by using the linear property and by using the standard elementary functions of Laplace transforms formulas. How? You just take the given question. Okay, I'm taking the second one now. So in this Laplace transform of this one can be right phi t plus Laplace transform of 2 into e to the power of t plus Laplace transform of 8 into sine 3t. Okay, then phi is a constant. We can write out of the operation phi into Laplace transform of t plus 2 into Laplace transform of e to the power of t plus 8 is out of operation sine 3t. Now again the formulas. L of t means what? T to the power of n formula. That means n factorial by s to the power of n plus 1. L of e to the power of at. The formula is L of e to the power of at. Formula enti? And L of sine 3t formula. That means sine of at formula. Sine of at formula enti? Laplace transform of a by s square plus a square. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా మనం అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము. మరి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e టు ది పవర్ ఆఫ్ t at ఎంత? 1 by s మైనస్ a. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ రాయాలి. సో దీస్ 3 ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకొని దీని వాల్యూ రాస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దెన్ here 5 into Laplace transform of t అంటే 1 ఉంది ఇక్కడ, n is equal to 1 అంటే 1 factorial by s to the power of 1 plus 1 అంటే 1 by s square అయిపోయింది. 2 into Laplace transform of e to the power of at. a అంటే ఏముంది ఇక్కడ? 1 ఉంది అంటే a ప్లేస్లో 1 రాస్తే 1 by s minus 1 అయిపోయింది. ప్లస్ 8 into ఇక్కడ 8 into Laplace transform of 3t అంటే a ప్లేస్లో ఏముంది? 3 ఉంది అంటే 3 by s square plus 3 square అంటే 9. So that's all. The problem is over. You just multiply 5 into 1 5, 2 into 1 2, 8 into 3 అట్లా రాసేసి. So this way we can do problem. So similarly you try to solve the first one. Now the first shifting theorem in Laplace transform. In the first shifting theorem in Laplace transform, if Laplace transform definition according to f of t is Laplace is f of s, then Laplace transform of exponential function of f of t, that means f of t ki product e to the power of at ga unte first shifting theorem prakaram Laplace transform lo em rayochu direct ga s place lo s minus a ani rastaru. దానికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి, మీరు రెండు నేను చెప్తున్నాను. ఇందులో e to the power of at e to the power of minus 3tలో a అంటే ఎంత? మైనస్ 3 అంటే ఏ ప్లేస్లో మనం మైనస్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ కనుక్కోవాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ దేని నుంచి కనుక్కుంటాము? ఎఫ్ ఆఫ్ టీ నుంచి కనుక్కుంటాం. మరి ఇందులో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏది? టీ క్యూబ్. అంటే టీ క్యూబ్ని మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ వస్తుంది. ఆ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్లో ఎస్ ప్లేస్లో ఎస్ మైనస్ ఏగా రీప్లేస్ చేస్తే డైరెక్ట్గా దీని వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. అంటే నథింగ్ బట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది టూ ఫంక్షన్స్లో ఒక ఫంక్షన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్గా ఉంటే మనము ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరమ్ అప్లై చేయాలి ఇన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లమ్. ఇన్ దిస్ గివెన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ t square into e to the power of 2t, that means ఇక్కడ కంపారిజన్ చేస్తే మనము లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరమ్ తోటి అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏంటి? ఇక్కడ టీ స్క్వేర్. మరి e to the power of 2tలో a ఎంత? 2. సో a is equal to 2 and f of t is equal to t square. ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ e to the power of at ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఏంటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏ. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏ రాయాలంటే మీనింగ్ ఏంది? ముందుగా మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ తెలవాలి. ఆ ఎస్లో ఎస్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయాలి? ఎస్ మైనస్ ఏగా రీప్లేస్ చేయాలి. మరి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ చేయాలి. అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్, అంతే కదా? ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ బై ది ఫార్ములా ఆఫ్ టీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై
s to the power of n plus 1 అంటే 2 plus 1 అంటే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2నే s క్యూబ్. దిస్ ఈజ్ f of s. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ e to the power of 2t ఇంటూ ఇది రాస్తున్నా నేను t స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఏంటి? 2 by s క్యూబ్. యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ s యాజ్ ఏ s మైనస్ ఏ అంటే ఎంత ఇక్కడ? 2నే. సో 2. So 2 by s minus 2 whole cube. This is the answer. Okay, this is the answer of this one. So 2 by s minus 2 whole cube. This way we can solve the problem. Yeah, students, in the Laplace transform, very important rule, that is the change of scale. In this change of scale, the Laplace transform of f of t, we know the definition, that is equal to f of s. Then here the change of scale means here the scale is a with previously f of t, it becomes at. That means the coefficient is multiplied a. Then in this answer also going to be changed according to the coefficient of scale, that is t, that is called change of scale. That is equal to f of s is becomes 1 by a into f of s instead of s by a. That means if coefficient is multiplied in f of t, then the change of scale in the Laplace transform is going to be multiply but in 1 by a manner. Okay, if it is t by a, then you can multiply a in product. Okay, so worked out example which I wanted to give you. Find the Laplace transform of f of 2t when f of t is equal to 1 by s minus 2. Simply what we can do, in the place of s you have to write s by a. In the product you multiply 1 by a. So here Laplace transform of f of 2t, now the become is multiply 1 by a, 1 by 2 into 1 f of s by a. That means 1 by 2. Here it is f of s. S or no? దీంట్లో s ప్లేస్ లో s by a గా రాయాలి. అంటే 1 by s ప్లేస్ లో s by 2 minus 2. ఎందుకంటే s ప్లేస్ లో s by 2 కదా రాయాల్సింది. అప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది. 1 by 2 into 1 by s minus 4 by 2. 2 get cancel. 1 by s minus 4. So this way we can understand. So now we will go for the next topic, Laplace transform of derivatives. Okay, in this Laplace transform of derivatives, the formula is Laplace transform of f of t if the condition is capital F of s. We know that this is the Laplace transformation, but now we are asking Laplace transform of derivative, that is n times of derivative f of t is becomes s to the power of n into f of s minus s to the power of n minus 1 into f of 0 minus s to the power of n minus 2 into f dash of 0 minus s to the power of n minus 3 into f double dash 0. Like that we can write until you will get null వచ్చేంత వరకు ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకుంటూ పోతాం అనమాట. అంటే మనకు ఇంకా తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ ఉండకుండా. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా. ఇన్ దిస్ n is the n times of the differentiation. So here f of s is called nothing but Laplace transform of f of t. Now I am taking the one problem. Find the value by using the Laplace transform of derivative L of t square value, L of e to the power of at value. Here by only Laplace transform, we know that Laplace transform of t square value is 2 factorial by s to the power of 2 plus 1 by the formula. So 2 factorial means 2, s to the power of 3. Okay, and here it is 1 by s minus a. This is the direct values, but these values in a Laplace transform, now in the Laplace transform derivative of these
we can find this value. How? That is the problem which I wanted to explain. Okay, first one I wanted to explain, second one you try to solve the problem. In this first one, what is given? Let f of t is equal to t square. F of t is equal to ఏమని ఇచ్చాడు? t square. So t square. So Laplace transform of f of t is equal to f of s. దీంట్లో f of s ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. l of f of t గా అలాగే ఉంచితే మనకు f of t ని ఎన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేయవచ్చో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది నాన్న? 2t అవుతుంది, అవునా కదా? t స్క్వేర్ని ఇంకొకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 2 అవుతుంది, తర్వాత 0 అవుతుంది. అంటే మనకు l ట్రిపుల్ డాష్ తర్వాత రాయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఎందుకంటే ఎఫ్ డబల్ డాష్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 వచ్చింది. ఎఫ్ ట్రిపుల్ డాష్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఎఫ్ ట్రిపుల్ డాష్ టీ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనము ఇవి ఎక్స్పాన్షన్స్ అవసరం లేదు. Coming to the Laplace transform of in this problem, so formula can be write Laplace transform of f dash of t is equal to s square into Laplace transform of f of t minus s into f of 0 minus f dash of 0. That means similar, this formula only, this one. So Laplace transform of f dash of t ఎంత నాన్న? that is f dash of t. సో Laplace transform of f dash of t ఎంత వచ్చింది? f dash of t 2t అని వచ్చింది. సారీ, డబుల్ డాష్ కదా, 2 is equal to s square into Laplace transform of f of t అంటే ఏంది? f of s అనే కదా మీనింగ్. సో అది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ బదులుగా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అని రాశాను. సో మైనస్ ఎస్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ 0. ఎఫ్ ఆఫ్ 0 అంటే ఏం లేదు, దీంట్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంతే. ఇందులో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 0నే వస్తుంది. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0 ఎంత? ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0 0. మనం ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0 0. ఎఫ్ ఆఫ్ 0 0నే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0 0. ఎందుకంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంతే, టీ ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ వాల్యూ. సో దెన్ ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 అంటే నథింగ్ బట్ 2 ఇంటూ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1, అవునా కదా? దెన్ ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ అలాగే ఉంది, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అలాగే ఉంది. ఇక్కడ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 అంటే 1/s, సో 2/s, అవునా కదా? సో నా ఈ ఎస్ స్క్వేర్ ఇటు వెళ్ళిపోతే 2/s ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. నా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని వచ్చింది? 2/s³ అని వచ్చింది. చూడండి, బై this formula also we get 2/s³ by using the differentiation of Laplace transform. Also you will get the same value. Yes, coming to the next in Laplace transform, multiplication of power by t. So any f of t, the Laplace transform is f of s in the standard Laplace transformation definition. Then the product of this f of t with t to the power of n, that means power by t. So multiplication by t. So that means that t is in the power of n times. Then the value of this transformation directly we can write minus 1 whole to the power of n into d to the power of n by ds to the power of n into f of s. F of s means Laplace transform of f of t. Okay, in this n is nothing but number of times multiplied the t with f of t. That's the reason this is the multiplication of power by t of Laplace transformation. In this, some of the problems which I wanted to show you, that is example, find one Laplace transform of t square into e to the power of 4t, t square into e to the power of minus 3t. Coming to this f of t, this is the product t square
Coming to the t square is the product of e to the power of minus 3. So these are the f of t. And coming to this is f of t, you can apply by using the first shifting theorem also in these problems. But coming to this, here we have to apply directly this multiplication by power by t, the formula, that is Laplace transform of t into cos t, which is multiplied one time. That means you have to write in the place of n as a one time. Then differentiate with respect to s. Then you will get the t to the power of n into f of t. That means t to the power of 1 into cos t value Laplace transform directly. Okay, for this I am taking the third question, that is Laplace transform of t into cos t. In this, by comparison of this one, f of t is what? Cos t. Now Laplace transform of f of t is Laplace transform of cos t. That means s by s square plus 1 square. Yes or no? So next coming to this problem solution, by power of t multiplication, we can write directly Laplace transform of t into cos t as, in the formula, minus 1 whole to the power of n, minus 1 whole to the power of n, n and 10th ఉంది ఇక్కడ 1 కాబట్టి 1 into d to the power of 1 by d to the power of d into s to the power of 1 into f of s. f of s ఎంత వచ్చింది? ఇదే కదా f of s అంటే. సో f of s ఎంత వచ్చింది? s by s square plus 1 square అంటే 1 కదా. సో ఇది, సో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే minus 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Laplace transform of t into cos t. So how to differentiate? That is a skill you are learned in the differentiation in the second semester. Again I am going to recollecting the information. Differentiation of f of x by g of x formula. What is the differentiation of u by v? What is the differentiation of u by v? V square, okay, v into du by dx minus u into dv by dx. So this is the formula of differentiation of u by v. So then here minus 1, this is the similar, and d by dx in the place of d by ds. That's the reason the function, the parameter is s. So s square plus 1 whole square into v means again s square plus 1 into du by dx. That means s differentiation ఎంత అవుతుంది? s differentiation with respect to s is 1 minus u ఎంత ఇక్కడ s, and dv by dx అంటే x square plus 1 ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. s square ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 2s, 1 ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 0. సో minus 1 into, now we got the final one, s square plus 1 అంతే కదా, మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ 2s square by s square plus 1 whole square. Now minus 1 into 1 minus s square అంతే కదా by s square plus 1 whole square. This way we can write, or you multiply s square in here, you will get like this. This is the Laplace transform of this one by using the multiplication of the power t. Okay. In the Laplace transformation, division by t property. Previously power by t property, now in the division by t property. The same way, the Laplace transform of the definition, Laplace transform of f of t is a f of s. Then the division of t means f of t by t. Okay, only one time. So division by t is expressed as in integration, that is s to infinity f of s into ds, where f of s is nothing but Laplace transform of f of t. Taking some examples, here f of t by t means sin t by t. f of t means here sin t. 1 minus cos t by t. Here f of t means 1 minus cos t.
So first this f of t, you have to find the Laplace transform, the value of f of s, and substitute in this and integrate it and substitute the limits s to infinity. That means upper limit minus lower limit. I am taking one example for you. In this, the given is sin t by t. In this, f of t is sin t. So Laplace transform of f of t means Laplace transform of sin t. What is the Laplace transform of sin t? That is 1 by s square plus a square ante 1. Okay. Now this is called f of s. Now this is the formula. Based on this formula, we can write integration s to infinity f of s. Here f of s means this one, 1 by 1 plus s square. Okay, s square plus 1 or 1 plus s square into ds. Now this is looks like a standard formula of 9 standard formula in integration. Third semester lo meer chadivaru. Integration of 1 by 1 plus x square into dx is equal to tan inverse x plus c. Okay, but here the definite integration, so no need to write plus. So 1 tan inverse s, the limits from s to infinity. Now substitute the limits. Tan inverse infinity minus tan inverse s. This is the value. Here you wanted to write the value, you can write. Tan inverse infinity can be right. Tan inverse s can be right. Tan inverse infinity means 90 degrees. Tan inverse s as it is, you can write. Okay, this way also you can write. Coming to the Laplace transform of integrals, the same definition. Previously Laplace transform of derivatives, similarly Laplace transform of integrals. If Laplace transform of f of t is a f of s, this is the basic definition of Laplace transform. Then Laplace transform of integral from 0 to t f of u into du becomes f of s by s. That's all. Here f of s means Laplace transform of f of t. For understanding here, these questions are going to be give us. So Laplace transform of 0 to t sin 2t into dt. Here f of u is okay, f of u is sin 2t into dt. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు sin f of t అని కూడా తీసుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. f of t into dt. Okay. So here first problem నేను explain చేస్తున్నాను చూడండి. In this Laplace transform sin t 2t into dt integration 0 to t. So ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసావు? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. సో ఇక్కడ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే సైన్ 2t. సైన్ 2t ఎంత? 2 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ అంటే 2 బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4. సో దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. నౌ బై దిస్ డెఫినేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ రాయాలి మనం, అంతే. అంటే నథింగ్ బట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ integration 0 to t f of t into dt is equal to ఏంది? f of s by s కదా. f of s ఎంత ఉంది? 2 by s square plus 4 by s or 2 by s into s square plus 4. This is the value of this integral. That's all. Without doing the integrations, we can find the Laplace transform of integrals. So previously integration చేసి దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేసి అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుండే. కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎట్లా? బై యూజింగ్ ది Laplace transform. This is the major important point in finding the Laplace transforms. Dear students, today we will discuss about the definition of Laplace transform. In the Laplace transform,
the Laplace transform of L of f of t is equal to integration 0 to infinity e to the power of minus st into f of t into dt. Okay, this is the formula of Laplace transformations. In this, L is called Laplace transformation, and f of t by e to the power of minus st and integration from 0 to infinity is called Laplace transformation. So in this f of t, after Laplace transform, that means our integration from 0 to infinity of this f of t by product of e to the power of minus st, you will get f of s. What is that? F of s, or else f dash of s. You can indicate like this.